to the Occupied Palestinian Territory. As mentioned in the report, several requests for information and access were sent to the Government of Israel, including requests for information on specific cases of sexual and gender-based violence carried out by members of the Israeli security forces. The Commission has not received any information about prosecutions of members of the Israeli security forces or Israeli settlers for sexual and violence committed since October 2023. The report is published on our website today. It is being translated into Arabic and Hebrew, and those translations will be published on the website as soon as they are available. We are also having some infographics prepared that try to present in visual form much of the data, particularly the statistics in the report itself. We hope that they will be on our website by the end of the week. I welcome any questions about our report and look forward very much to responding to some issues that you may wish to raise during the course of our discussion today. Thank you. Thank you, Commissioner. Now we'll open the floor to questions. We'll take one first in the front row on the right. If you could please just identify yourself and the media outlet that you work for. Yeah, Laurent Sierot, Swiss News Agency. Thanks for the press conference. Like a clarification on you mentioned two categories of genocidal acts that have been met. When the special rapporteur Albanese talks about that, she clearly talks about genocide. So I'd like you to drive us through that characterization that you made, the categories of genocidal acts. So what does that mean? Does that mean that you consider that these acts amounts to genocide or partly to genocide, or how to explain that characterization? And then the Israeli mission here in Geneva rejected the report and said that there's a double standard in the methodology, because this report is not leaning on corroborated facts, in the contrary with the reports that are dealing with the violences against the other side. So yeah, your reaction on that. Thank you. It had gone off. I'm afraid I have to talk like a lawyer when I answer a legal question about the law of genocide. But your question is a legal question, and therefore it requires a legal response. The definition of genocide is the same in the Rome Statute of the International Criminal Court and in the much older Genocide Convention. And it's a complex definition. Like all crimes, it has two elements, action and intention. We, at this stage, are only looking at action, and therefore our report deals with two categories of genocidal act. The definition contains, in fact, 5 categories of genocidal act. And when we gather evidence and prepare our reports, we look to the various categories of crime under international law to see whether the acts that we have investigated meet the standards, meet the definitions contained in the law. The second side of genocide is intention. And the genocide definition is especially complex because it has 2 different elements of intention. One is a general intent, the intent to do the acts. But the second is a special intent, the intent to do the acts for the purpose of destroying a protected group in whole or in part. So when we refer to 2 categories of genocidal act, we are referring only to one part of the legal definition. We have not yet looked comprehensively at the definition as a whole, and specifically, we have not yet looked at the question of genocidal intent. At some stage, we'll do that. We are collecting evidence, we are producing our reports. You will have seen them going back now from our establishment. Our first reports were in 2022, but in particular, our reports in 2024 and now 2025 are looking at the events since October 7, 2023. And we will have to look at the question of genocidal intent, but we have not yet done so. So that's the legal
explanation of where we have reached, but also where we are going. Your second question dealt with the response from the Israeli mission here in Geneva. I was quite surprised to see that response. Netanyahu has said that Israel will not participate in the council or any of its processes. So I'm worried that the Israeli mission here may be disciplined for breaching that order of the Prime Minister of Israel. So, yeah, a bit surprised. Look, the bottom line is, as usual, it's all lies. They clearly do not read our documents. They clearly have an agenda that they pursue, totally devoid from any relationship to fact. It's just chronic lying. I note a very rapid turnover of the staff dealing with media at the Israeli mission here. I assume that's because they are people with journalistic backgrounds who get fed up with having to lie all the time. I note that even Hagari now has finally given up. So I don't take it very seriously. Okay, thank you. Let's take a question in the second row from New York Times. Yeah, good morning. Thank you. Your findings in relation to destruction of reproductive healthcare and preventing birth focuses very particularly on the Basma IVF clinic. I just wondered if you could elaborate on why you conclude that this was deliberately targeted. Thank you. Sorry, I'm not noticing that it keeps turning off. I'm just assuming that it's on all the time. The Basma IVF clinic is was the largest fertility clinic or program in Gaza, the largest by far. There are smaller fertility services provided in some of the hospitals, but Basma was the best known and the largest by far. Its location was extremely well known, and it's posted on its building itself as a medical clinic, and the logo indicates women and children. So the first part of intention, I think, is very clear. It was known to anybody who was standing outside that building that it was a medical facility. The Israeli authorities have geolocations for all healthcare and other protected facilities in Gaza. By protected, I include schools, shelters, locations of internally displaced persons, and so forth. So certainly the Israeli authorities would know what the purpose of that clinic was. There is a question about whether those who were firing the tank shell, because our conclusion is that it was destroyed by a tank shell, knew at that time that it was a fertility clinic, but certainly their commanders knew, and the commanders would have known that there were tanks operating within that vicinity and firing on buildings and fired on a healthcare facility that was clearly marked. So it's not possible to say that the destruction of the building was unintentional or accidental. There is an issue about whether it was specifically aimed at the fact that it was a fertility clinic, but given what we know about the circumstances of the attack and the data that is available to the Israeli military authorities and the way in which the war has been conducted, we were able to conclude on reasonable grounds that it was an intentional attack on a healthcare facility that was providing reproductive services. Okay, thank you. We'll go to the second row on the left. Thank you, Dina Bisab. I represent several Arabic media. My question is about the images that we are seeing almost daily since the beginning of the war in Gaza. In the past, the leak of very few images from Abu Ghraib, for example, in Iraq, was enough to make a scandal. Today, we have seen hundreds, maybe thousands of images and videos from the prisons, and prisoners very badly treated, as you explained in your report, but no changes. And we feel that as if the world is not treating this as a scandal anymore.
As a lawyer, you said that you are a lawyer. How do you describe this? Thank you. I describe it, Nina, as willful ignorance, even willful denial on the part of the international system. I accept that there is a intense competition for news coverage these days. It's very difficult to get tragic situations, the coverage that they require in the international media. You must, all of you, know that yourself, how hard it is to get coverage for these things when there is so much else going on. And that's part of the story, but it's known. We deal at some length in the report at the stripping and the physical and psychological abuse of men and boys. The report deals very much with sexual violence against women, but in this situation, it's also sexual violence against men and boys. And we heard evidence, you would have heard it if you were looking at our hearings during the last 2 days, where men and boys were forced to strip wholly or almost wholly, that is down to underpants, and then were kept in that condition, often having to sit on stones on the ground in the cold in winter for up to 3 days. Now, this is physical abuse, but it's also psychological abuse. It's designed to humiliate. So we have no doubt at all, on the basis of the evidence that we received, what is going on. But to get these events the international attention and international action that they deserve has proved a task that we find frustrating, but that the Palestinian victims must find increasing their humiliation, increasing the demeaning conduct that they're being exposed to. There is an urgent need for accountability, not just accountability because perpetrators of past crimes should be punished, that's called justice, but also accountability as a means of prevention. These things continue to occur because no one is ever held accountable. They're not held accountable in Israeli military courts. They are not held accountable in Israeli civil courts. And when we see the first tentative efforts at international accountability, we see the kind of hysterical, illegal reactions from some parts of the international system. So this will continue unless and until there is accountability. And the victims can only feel frustrated at our failure. It is our failure as an international system. Thank you, Commissioner. Jeremy, go ahead. Thank you. Going back to the maternity and the clinic, the question is blunt. Do you consider that giving birth today to a child in Gaza amounts to giving a death certificate at the same time? Amounts to giving a death sentence? Yeah, death certificate at the same time. Death certificate, yeah. I'm sorry. In many cases it does, but not all. But I would certainly say that any child born in Gaza today has a risk of death, of dying while an infant or as a young child, greater than almost any others in the world. The killing at the moment has not stopped entirely, but it is much less. But we know that over the last 18 months, 33% of those who have been killed are children. A third. Now that statistic alone should cause us to sit up in shock and then do something about it. Children today not only experience, or babies not only experience, the kind of deprivation that we describe in the report. You know, the breastfeeding mothers who, because of malnutrition, ill health, high rates of infection, have difficulty providing best breast milk. The fact that formula is almost impossible to obtain, and when it is obtained, it must be mixed with water that is generally unsafe and exposes the baby to a very high risk of infection. So you have malnutrition, you have cold, you have babies, newborn babies, often in need of neonatal care, living in tents.
And you have, up until 47, 48 days ago, the constant risk of being killed by bombardment. The fact that I think the figure was around about 50,000, 40 to 50,000 babies were born in Gaza last year is an extraordinary statement of hope on the part of Gaza parents. Hope that their children will live and hope that they will have a future. But anyone who looks at the statistics, we who know from talking to people what is going on, can see that as an act of hope in the middle of a battleground of despair. Okay, thank you. Please go ahead, and if you could identify yourself and the media outlet that you work for. Thanks. Good morning, Robin Millard from AFP. Two questions, if I may. Firstly, what do you see are going to be the next steps? Do you see your findings potentially ending up in courts? Where do you see that going? And secondly, on the destruction of the IVF clinic, the report says that the Commission concludes that this was done with the intent to destroy the Palestinians in Gaza as a group, in whole or in part, and this is the only inference that could reasonably be drawn from the acts in question. If you could just talk us through how you reached that conclusion. Thank you. Thanks. Next steps certainly involve the courts. In fact, it already involves the courts. We are working closely with the International Criminal Court. Our material is used by the International Court of Justice. We saw in the advisory opinion that the International Court of Justice issued in July last year, our reports being quoted not just frequently, but time and time again at length, and the court's legal analysis being based very much upon our fact-finding. So we're very pleased that the courts are taking notice. I'm sorry. We are very pleased that the courts are taking notice of our reports, and we expect that to continue. We want, though, the reports to be taken far more seriously. I'm sorry. We want our reports to be taken far more seriously by the United Nations system itself and by individual states and regional organisations of states. The International Court of Justice, in its advisory opinion, talked about the obligation of all states under international law not to aid and abet or support in any way the continuation of the unlawful acts that the court identified in that opinion, which is occupation and discrimination. So there are obligations on individual states. There are obligations on regional associations of states. They don't have to wait for action by the Security Council. If they waited for action by the Security Council, they'd be waiting until hell froze over. The obligation arises now on states, and that's what we're looking for. That is the next steps that should be occurring by courts, by international organisations, by individual states. We do the investigation and we do the reporting. For me, for us, that is extremely important. Victims of human rights violations are entitled to have their experience recorded and known, acknowledged, and at the very least, we're doing that. But we don't have the capacity. We're not a court. We want the courts to act. We want states to act. We want the United Nations to act. Sorry, your second question dealt with the question of intent with the Basma Centre. Yes, we came to that conclusion in relation to the attack on the Basma Centre. As I mentioned earlier, in response to the first question about genocide, we're starting more and more to put the pieces together. And we will be dealing with the issue comprehensively in the near future. I can't give you an exact time, but we're not ignoring this. Our approach is different from others because we're first and foremost an investigative body. We try to build the legal analysis from the bottom up. And our investigations are now very well advanced and are evident in our reports, and we'll be soon in a position to deal comprehensively with the question of genocide. Thank you. Let's go to a question in the third row, and then we'll come to AP next.
Yes, thank you very much for doing this. My name is Satoko Adachi from Yomiuri Shimbun, a Japanese daily newspaper. In the public hearing that you conducted in the last 2 days, the Palestinian lawyer who has been working with the political prisoners said that most of the detainees avoided describe the sexual assault that they experienced. So no wonder why it took many months for the pictures of the sexual violence to emerge. But on the other hand, Israeli government and organization took more aggressive approach. So for example, they targeted UN women and this accusing it of denying sexual violence by Hamas against Israeli women. And basically the Western media follow it and cover it without looking at what's happening the other side. So could you give us your thought on the two different complete opposite approach of the alleged sexual violence between the Palestinian and then also Israeli society took since October 7th? And secondly, could you give us your some knowledge about how much the Palestinians and Israeli do understand each other's language, meaning how much do the Palestinians understand Hebrew and how much the Israeli understand the Arabic? Thank you. I'll answer the second question first because the answer is much shorter. I don't know what the statistics are across the Israeli and Palestinian populations generally, but I do know that Israeli military units always have Arabic interpreters with them who can both interpret the language and read the language. So at a decision-making level, that information is available to Israeli military units while they are operating. I don't know whether the same is the case with Palestinian armed groups or other Palestinian groups. I do know that the majority of Palestinian citizens of Israel who live within the borders of Israel have at least some Hebrew, but not necessarily fluent and not necessarily all of them. But the Israeli military units have very good access to Arabic interpretation and translation while conducting their operations. The first question, you've dealt with the handling of Israeli violations and Palestinian violations. I can't speak generally about how these are understood or interpreted by the Israeli community and the Palestinian community. I can say that so far as we're concerned, we try to approach both circumstances in the same way, with the same methodology and the same determination. But we find that there is a difference in the information available to us. We have a lot more information from Palestinian victims and witnesses than we do from Israeli victims and witnesses. We reported in June last year a 60-page report on the events of October 7. That was and is still the most comprehensive UN report on what happened in southern Israel on that day. And in that report, we said that we concluded on reasonable grounds that there had been sexual violence during the course of the Palestinian armed groups' attacks on the 7th of October. But the Israeli government has not responded to our inquiries. It has not provided us with evidence. It has not enabled us to meet with and discuss with Israeli victims and witnesses. We have that investigation as an open investigation. It's not closed, and when we get more information, we will deal with it further. We have already reported on as much as we can. We have much more information on the sexual and related violence against Palestinians. Also, that's been going on over a much longer period of time. October 7 was basically 2 days, 7th and 8th. We've now had almost 18 months of response. And so there is much more information, both because of the time involved and because of the openness and accessibility of Palestinian victims and witnesses.
Now, that's for us. That's how we get the evidence and conduct our work. But I really don't have any knowledge as to how anybody's work, including your work as journalists, is interpreted by the two communities. Thank you, Commissioner. Okay, let's go to the front row and then we'll take a question online. Jamie from Associated Press, please go ahead. Thank you very much. If I could just sort of bounce back on what you just asked, what you just answered. Have you had any effort, just to follow up and then I have my question. Have you had any efforts from victims, Israeli victims, to come to you? Even you said that the Israeli authorities have not granted you access. I mean, outside of that, has there been any, sort of ad hoc, let's say, approach to your commission, even outside of what the Israeli authorities? And then I wanted to just go back to the issue of the genocidal acts term that you use in the on 4 occasions in the report. You use that term in specific circumstances. Other human, and this is kind of following up on what others have said, but anyway, I'm going to continue. Other human rights monitors have said that use the term genocide outright, and I think many people in the street think of genocide in terms of hundreds of thousands of deaths in contexts like World War II, Cambodia, Rwanda, etc. Are you concerned that your sort of less equivocal use of the term might be a sort of downgrade to what others have said, as if those others who use the term genocide maybe have exaggerated the use of it, have overstated it, or used it too hastily? Thanks, Jamie. The first question, we have had some contact from Israeli victims and witnesses, yes, but not a large amount of it. So it's limited. There could be, I mean, I would only be speculating if I gave reasons of that, but, you know, my speculation would include the discouragement of the Israeli authorities. We reached out to medical personnel, and the Israeli Ministry of Health put out a direction to say that there was a formal instruction that they were not to have any cooperation with us. But some have been willing to speak to us, but not many. On the second one, different UN and other investigators, monitors, non-government organisations have different processes. And the fact that we've not yet dealt comprehensively with the question of genocide in no way represents a comment on the work done by others. In fact, we have a high level of respect for the work done by others, but our approach is different. We start with investigation, and compared to many, because we rely so much on fact-finding, it's slower. It's slower work. We have to do it, and as much as we respect all you guys, we don't rely on what you write. We have to get the evidence ourselves, and we have to do our own analysis, and that takes time. But one of the big problems in this discussion is exactly the point you make, Jamie, that the popular conception of genocide is hundreds of thousands of deaths. Genocide is one of the most complicated areas of international criminal law, and the popular perception is understandable because the understanding of genocide is founded on the Holocaust, when 6 million Jewish people and large numbers of other groups were slaughtered. But the definition of genocide doesn't require that to constitute the crime. The definition comes from Lincoln, a Polish Jewish jurisprudence scholar, and it's his definition that is incorporated into the law. And the definition does not require a single death to constitute genocide. There are 5 categories of genocidal act, and they are independent of each other, not cumulative. Only one of the 5 requires deaths. The first, this is the 3rd time I've had to address the issue of genocide in my work as a human rights lawyer. The first time concerned the removal of Indigenous children in Australia from Indigenous communities and their location in so-called homes, or
white families, European families. Now, we in that investigation came to the conclusion that these policies constituted genocide, but we did not examine a single death of a child. One of the categories of genocide is the removal of the children of one group and the placement with another group for the purpose of destroying the first group in whole or in part. That was the relevant definition, and it didn't require a single death. So we're lawyers. We have to work on the basis of the legal definition. This is not to downgrade in any way the seriousness of genocide, but genocide is one of three categories of severe international crime founded on atrocities. War crimes and crimes against humanity are also the most serious crimes under international law alongside genocide, and we deal with all three. I'm sorry to be so lawyerly again, but when you ask me a legal question, I have no choice but to give a legal answer. The question is also, as you rightly noted, it's also from the public perception Yes, angle, very much. you know, which is not legal necessarily. Exactly. And you know, I and others, you know, constantly try to make this point that we have to apply the legal definitions, even if the public understanding is different. But through you and through forums like this, we have a role to explain the basis for our investigations and legal analysis. Thank you, Chris. Let's take a question online from Jan Dirk Herberman. Yes, good morning. Can you hear me? Yes. Okay. Jan Herberman, I write for different German language media based here in Geneva. I would also like to come back on genocidal acts and genocide. In a way, it's a follow-up to Jamie's question. Just to be perfectly clear, so you haven't come to the conclusion yet that the Israelis have committed a genocide in the occupied territories, especially in Gaza, number one, and number two, you have to look into the intent of the Israelis, whether they want to commit a genocide. And thirdly, are you sort of confident that you can establish facts that the Israelis are acting or have acted with intent? So how long would it take for you to come up with a clarification or evidence on the intent? Thanks. Thank you. Yes, you're correct. We have not made any finding of genocide. We have identified a number of acts that constitute the categories of genocidal act under the law. We have not yet examined the question of genocidal purpose. You ask, am I confident that we will find evidence for that purpose? I have no idea. And equally, I don't care. We conduct our investigations not on the basis that we are looking for evidence. We conduct our investigations on the basis that we find fact, and then we apply the law to the fact. And then our conclusions will fall where they may, on the basis of legal application to found facts. And how long will it take? It will take as long as it needs to take. So far as we're concerned, because we conduct our investigations rigorously, we have to complete the fact-finding first, and then we will be equally rigorous in our legal analysis. So I am hopeful that we will be able to speak on this issue later in the year. We're not delaying it, but nor are we setting aside all the rest of our work, including our fact-finding, to address this issue. It is an important issue. It is on our agenda, but we will find the facts first, we will apply the law, and our conclusions will be made on that basis. Thank you. Let's take another question from AP.
Sorry, I didn't mean to actually ask another question. I also wanted to just talk about paragraph 6, where you talk about the corroboration. It sounds like you're using a little bit of a lower level of collaboration than in other cases of war crimes, sexual gender-based violence. Can you just explain exactly how you came to that sort of process of why that's merited in this particular case? It's not merited in this particular case specifically or exclusively, but rather it's part of the standard methodology contained in OHCHR manuals for commissions of inquiry, fact-finding missions, and so forth, these mechanisms of the Human Rights Council. So we've applied the standard methodology that all of these bodies apply. There is a slightly different methodology for sexually related allegations, simply because of the complexity of sexual related allegations. There still needs to be corroboration. It's not just a matter of making an assertion and having it accepted, but the corroboration is less than and can involve more sources, more types of evidence than in non-sexually related allegations. But it's standard. There's a fuller explanation here in our report, the extended report on the events of 7 October 2023, which we gave to the Human Rights Council last June, a much longer explanation of our methodology there. Just follow up on that. I mean, thank you for that answer, but I mean, it's a little bit hard to maybe for a lot of people to quite understand. I mean, essentially, when we're dealing with cases, when one is dealing with cases of sexual or gender-based violence, that the standard of proof is somewhat different, or can you say it sort of in a more sort of easily digestible way? In other words, essentially what you're saying is that in cases of sexual violence, there's not always an easy way to corroborate those kinds of cases, because I mean, it could be very individualized, or could you just see what I mean? That's exactly right, Jamie. Most national legal systems now have different approaches to evidence gathering in sexual cases. Sexual cases are less likely to have witnesses. They involve a higher level of shame for the victims. And the perpetrators are normally more resistant to admitting the actions that they have undertaken because of those elements of shame and the broader seriousness of the offence. So national legal systems have long had a different approach to investigating and proving sexual violence than in relation to other crimes. So it's pretty similar to that, but corroboration is necessary. Corroboration can be based upon similar findings, similar practices that have been carried out in a different area. Increasingly, we are able to use digital evidence, and for us, that has been extremely important, particularly, as I have said before, we get obstructed by the State of Israel when we try to investigate what's going on. But there is an enormous quantity of digital evidence these days. We find, shockingly, that many acts of sexual violence are recorded by the perpetrators or their colleagues and posted on the internet. So that kind of graphic, photographic or video evidence, when verified, can be important corroboration of what a victim is saying. Thank you, Commissioner. Let's take a question online from the Spanish news agency. Please go ahead. Thank you very much. I saw in the press release that Ms. Pillay said that because this impunity of these crimes inside Israel, then she recommends that other countries can initiate legal proceedings even without using the universal jurisdiction. So can you please explain to us what are the legal bases these other countries and other justice systems can use against Israel? Thank you. Again, a legal question requiring a legal answer. Universal jurisdiction, as the name implies, is universal. Many countries, however, have supplemented universal jurisdiction by incorporating these kinds of offences in their domestic law. And my country is an example of that.
We have provisions in our own Crimes Act that cover war crimes, crimes against humanity, and genocide. And that is the case in many countries. So action can be taken at the national level under national law where those crimes are incorporated into national law, or under universal jurisdiction, using the international customary law of war affecting and war and actions affecting war crimes and crimes against humanity. So two possible courses of action or avenues for action at the national level. We see in relation to Myanmar at the moment that there is a case in the courts of Argentina relating to the crime of genocide and allegations concerning the Rohingya clearance operation in 2017. We also see actions being taken or prepared in a number of European countries relating to the arms trade. Now, some of these kinds of actions are proceeding under local law, and some are claiming to proceed under universal jurisdiction. I should add that I'm no expert on the specific laws of individual countries. Thank you, Commissioner. Any more questions from the room or online? Sure, go ahead. I've been known to have those before. Just wanted to be clear, you had these 2 days of hearings. The testimonies that you heard, I mean, your report came out 2 days right after. I mean, presumably those accounts were already included in what was the purpose of doing this, these 2 hearings if they were already heard in your report? Jamie, it's only a stupid question if you weren't watching. I explained at the beginning. Yes, everybody who appeared in the hearings over the last 2 days has been extensively interviewed by our staff in the months leading up to it, or much more extensively than in the hearings. The purpose of the hearings was twofold. The first was to give those who did appear the opportunity to speak directly to the commissioners and not just to the investigators. The investigators did all the hard work and have a good relationship now with victims like investigators do. But we wanted to give some of them at least an opportunity to speak directly to us, and an opportunity for us as commissioners to hear from them in their own voice what they experienced, and not merely to read a transcript or to talk to the staff. So it's important for us to get that actual direct person-to-person understanding of what people have suffered. So that's the first. The second is also to provide that information more broadly, to give others an opportunity of hearing directly from those who suffered or witnessed violations. You guys, as you all know, are not allowed to go into Gaza. For a year and a half, the only foreign media allowed to go into Gaza have been embedded with Israeli military units, which ain't exactly investigative journalism. It's an opportunity for those people to state what has happened to them more broadly to the public. We broadcast almost all of it. It's on the website. It can be picked up and used now by the public media in any way you want to use it, in TV programs or otherwise. But we tried through this methodology to get around the media embargo, the media blockade of Gaza, so that the experiences of people could be heard directly. Okay, thank you. We'll take another question from New York Times. Yeah, sorry, following up on Jamie's question, and just a point of detail. This was the first report looking into specifically the issue of sexual harm. How much of that was based essentially on witness testimony gathered in recent months, and how much was on previous reports? And I don't think I saw in the report a reference to the number of witness testimonies that you drew specifically for this particular report. So do you have a number of that, or are we talking about essentially a document that includes your findings from reports produced over the last couple of years?
Both, Nick. It certainly builds on what we have done in the past. So, for example, our report on events post 7 October in Gaza that we released in June last year deals in lesser detail with the question of stripping and the detention of men and boys in a near or totally naked situation. We'd already been collecting evidence of that, and we have continued to do so. There's a lot of digital evidence that's available in relation to some of those public activities. But we also had additional interviews. I think the numbers of victims and witnesses who had extensive interviews with our staff, around about 25 to 30, specifically for this report. That's victims and witnesses. There are also medical and legal experts who contributed beyond them. Thank you. Any more questions from the room or online? No? Okay. Well, that brings us to the end of this press conference today. Thank you all for joining us. Have a great day.
absoluten Vorrang bei dem, was wir jetzt zu tun haben, ist die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Ich denke, ich muss die Dringlichkeit dieses Vorhabens hier nicht vertieft erörtern. Der Kollege Klingbeil hat einige Daten genannt. Die Münchner Sicherheitskonferenz, die Ereignisse im Weißen Haus, der Krieg in der Ukraine. Meine Damen und Herren, die ständigen Angriffe auf unsere Infrastruktur, Drohnenüberflüge über unsere Kasernen, ein hybrider Krieg, der stattfindet, der in den letzten Wochen massiv eskaliert ist, mit Unsicherheiten, die größer sind als je zuvor. Wir müssen jetzt etwas tun, um unsere Verteidigungsfähigkeit deutlich zu erhöhen, und zwar schnell und in großer außen- und sicherheitspolitischer Geschlossenheit. Ich will es noch etwas präziser sagen. Das Wort Abschreckung muss jetzt schnell und glaubwürdig militärisch unterlegt werden. Jede weitere Verzögerung wäre unverantwortlich. Nein, nicht eine Woche, sondern, meine Damen und Herren, jetzt. Denn Sie wissen ganz genau, dass es eben nicht eine Woche ist, sondern dass es möglicherweise Wochen und Monate dauert, bis ein neuer Bundestag entscheidungsfähig ist. Und wir haben noch vor den Sommerferien einen großen NATO-Gipfel. Wir haben in der übernächsten Woche den nächsten EU-Gipfel. Und diese Bundesrepublik Deutschland muss unabhängig von Wahlterminen und unabhängig von der Zusammensetzung des Deutschen Bundestages entscheidungsfähig sein. Deutschland muss verteidigungsfähig werden, und Deutschland muss zurück auf die internationale Bühne als ein handlungsfähiger Partner in Europa, in der NATO und in der Welt. Nun wissen wir alle, dass diese Entscheidung nicht von allen Menschen in unserem Land geteilt wird und ja ganz offensichtlich auch hier im Hause nicht. Und, meine Damen und Herren, nicht allein im Osten, in ganz Deutschland gibt es zunehmend Zweifel und Fragen nach der politischen Balance in unseren Entscheidungen. Es gibt auch Fragen nach den richtigen Prioritäten. Selbst wenn man diese Zweifel alle auf die Seite stellen würde, alle ignorieren würde, was ich ausdrücklich nicht tue, aber selbst wenn man es tut, dann bleibt die Frage, wie wir denn jetzt ebenso schnell auch aus der wirtschaftlichen Wachstumskrise unserer Volkswirtschaft herauskommen, wie wir wieder ein starkes Land werden können, dass in der längeren Perspektive alle diese Aufgaben, die wir hier beschreiben, bis hin zu erheblich gesteigerten Ausgaben für die Verteidigung, für die Infrastruktur, für den Klimaschutz aus eigener Kraft und ohne übermäßige Schulden leisten kann, meine Damen und Herren. Diese Frage müssen wir heute auch beantworten. Mit dieser Volkswirtschaft, so wie wir sie gegenwärtig haben, ist diese Aufgabe nicht zu leisten. Und deswegen stehen die Vorschläge aus den genannten Gründen in einem inneren Zusammenhang. Der Aufwuchs der Verteidigungsausgaben auf das Maß, das wir für notwendig erachten, ist genauso wichtig wie die schnelle Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Und deswegen schlagen wir Ihnen auch ein neues Sondervermögen für die Infrastruktur vor und für Investitionen in den Klimaschutz. Ich werde darauf gleich noch einmal zu sprechen kommen. Aber, meine Damen und Herren, diese Vorschläge stehen nicht isoliert im Raum im Sinne von, wir haben jetzt unbegrenzt Geld zur Verfügung, das wir ausgeben können, ähnlich wie das möglicherweise frühere Koalitionen getan haben. Nein, wir haben, und dies darf ich, glaube ich, aus den Beratungen in den Sondierungsgesprächen mit den Sozialdemokraten hier sagen, wir haben einen Vorschlag auf dem Tisch liegen gehabt von 4 namhaften Ökonomen unseres Landes, die alle Bandbreiten abdecken der Wirtschaftswissenschaften in Deutschland: Clemens Fußt, Michael Hüter, Moritz Schulerück und Jens Südekum. Ja, meine Damen und Herren, das können Sie nicht ernsthaft bestreiten, dass diese 4 nun wirklich eine gesamte Bandbreite der Wirtschaftspolitik und der Volkswirtschaftslehre in unserem Lande abbilden. Und die, ja klar, wenn Sie Ihre eigenen hätten, dann hätten die wahrscheinlich nichts anderes gesagt als dies. Der erste Satz lautet: Der alte Bundestag sollte noch vor Beginn der neuen Legislatur das Sondervermögen Bundeswehr aufstocken und ein weiteres Sondervermögen Infrastruktur daneben stellen. Meine Damen und Herren, das sagen uns die 4 namhaftesten Ökonomen unseres Landes. Wir nehmen im Gegensatz zu einigen von Ihnen diesen Rat außerordentlich ernst, weil er richtig ist.
Sie fügen allerdings hinzu, Geld allein wird das Problem nicht lösen. Und deswegen sprechen wir in den Sondierungsgesprächen und ab heute Nachmittag in den Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten auch über sehr umfassende Reformen unseres Landes. Einige Vorschläge von den genannten Sachverständigen, einige, die wir hinzufügen. Und ich will nur einige wenige nennen, damit klar ist, worum es geht. Es geht um Investitionen mit privatem Kapital. Es geht um einen wirklichen Rückbau unserer Bürokratie. Es geht um die Umgestaltung des Bürgergeldes hin zu einer neuen Grundsicherung. Es geht um Zuschläge für Mehrarbeit, die steuerfrei sein sollen. Wir wollen eine Aktivrente einführen, damit der Übergang vom Beruf in die Rente erleichtert wird. Wir wollen einsteigen in eine kapitalgedeckte, individuelle Altersvorsorge. Und wir wollen schließlich die Wochenarbeitszeit und nicht die Tagesarbeitszeit in den gesetzlichen Regeln. Ich nenne nur diese einigen wenigen Beispiele und ich könnte weitere hinzufügen, meine Damen und Herren, damit Ihnen klar ist, wir wollen hier nicht Geld ausgeben für nichts und wieder nichts, sondern wir wollen dies eingebettet sehen in eine umfassende Reformagenda für unser Land. Und dazu stehen wir ohne jede Einschränkung. Und vielleicht darf ich das auch hinzufügen. Wir hatten in dieser Woche Gelegenheit, mit den 4 Vertretern der Initiative für einen handlungsfähigen Staat, so nennt sich diese Reformkommission, zu einem Gespräch zusammenzukommen, Vertreter der Sozialdemokraten, Vertreter von uns, um einmal die 30 Vorschläge zu erörtern, die diese Reformkommission, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, vorlegen. Meine Damen und Herren, darunter sind Vorschläge, die wir außerordentlich ernst nehmen sollten. Das sind Vorschläge für einen modernen Staat, dem wir uns jetzt zuwenden werden und den wir auch in einer zukünftigen Koalition mit den Sozialdemokraten im Blick haben. Das ist die zentrale Aufgabe. Dafür brauchen wir die ökonomischen Grundlagen. Und deswegen machen wir beides, die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, schließlich ein Wort des Dankes an die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen richten. Ja, also, ich weiß nicht, was das an Zwischenrufen auslöst bei Ihnen. Wir haben mit den Grünen in den letzten 11 Tagen mit den beiden Fraktionsvorsitzenden außerordentlich gute, sehr vertrauensvolle Gespräche geführt. Ich will mich dafür bedanken, dass wir das tun konnten. Und wir haben die Vorschläge, die wir unterbreitet haben, mit Ihnen erörtert. Und wir haben Ihnen einige darüber hinausgehende zusätzliche Vorschläge gemacht, etwa wenn wir den Begriff der Verteidigung so umfassend verstehen wollen, dass darunter auch die Unterstützungsleistungen für die Ertüchtigungshilfe für die Ukraine zu verstehen ist. Dazu haben wir einen konkreten Vorschlag gemacht. Wir haben einen Änderungsantrag heute eingebracht, dass wir nicht nur Verteidigungsausgaben, sondern auch Ausgaben des Bundes für den Zivilschutz und den Bevölkerungsschutz einbeziehen, außerdem die Ausgaben für die Nachrichtendienste. Und meine Damen und Herren, wir sind uns einig, ich hoffe, das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die FDP und für die Union ohnehin, dass wir es dabei belassen wollen, dass die Länder die gleiche Flexibilität in der Schuldenbremse bekommen wie der Bund. Das ist offensichtlich ein Webfehler in der Abfassung der Schuldenbremse, wie sie im Jahr 2001 gemacht worden ist. Den wollen wir korrigieren zugunsten der Länder. Und schließlich drittens, und hier wird es jetzt sehr entscheidend. Meine Damen und Herren, wir haben den Vorschlag um ein Sondervermögen ergänzt, nicht nur für die Investition für Infrastruktur, sondern auch für Investitionen in den Klimaschutz. Ja, meine Damen und Herren, wir nehmen, anders als offensichtlich die AfD, diese Herausforderung unseres Klimaschutzes oder der Aufgabe Klimaschutz außerordentlich ernst. Denn es möge bitte niemand bestreiten, dass wir hier ein sehr großes Problem gemeinsam zu lösen haben. Und deswegen haben wir einen weiteren Satz eingefügt. Den Vorschlag kennen Sie seit heute Morgen von uns, dass aus diesem Sondervermögen für die Infrastruktur und für den Klimaschutz auch Zuführungen in das Sondervermögen des Klima- und Transformationsfonds in Höhe von bis zu 50 Milliarden € zulässig sein sollen. Meine Damen und Herren, das ist in Wahrheit die Reparatur dessen, was Sie in verfassungswidriger Weise in der Ampelkoalition im Sommer 2023 versucht haben. Das reparieren wir jetzt mit Ihnen zusammen, wenn Sie es denn wollen, damit in diesem Klima- und Transformationsfonds auf einer gesicherten verfassungsrechtlichen Grundlage entsprechende Ausgaben für den Klimaschutz möglich sind. Und meine Damen und Herren von der Grünen Bundestagsfraktion,
Das ist ein sehr konkretes Angebot auch an Sie, weil Sie ja völlig zu Recht auch in den Gesprächen der letzten Tage darauf hingewiesen haben, dass dieses Geld eben auch für den Klimaschutz zur Verfügung stehen muss. Lassen Sie mich das einmal zusammenfassen. Wir werden, wenn wir das hier gemeinsam beschließen könnten, in der nächsten Woche nicht nur für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, sondern auch für den Klimaschutz einen so großen Sprung nach vorn machen können, der alles in den Schatten stellt, was in den letzten 3 Jahren möglich wurde und der das heilt, was Sie in der letzten Wahlperiode nicht hinbekommen haben, weil das Bundesverfassungsgericht Ihnen am 15. November 2023 leider diesen Weg versperrt hat, meine Damen und Herren. Ich frage mal die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grüne, was wollen Sie eigentlich in so kurzer Zeit noch mehr als das, was wir Ihnen jetzt in den Gesprächen der letzten Tage vorgeschlagen haben? Was wollen Sie noch mehr? Und damit schließe ich ab, meine Damen und Herren. Damit schließe ich ab, meine Damen und Herren. Ja gut, dass da zwischen FDP und Grünen erhebliche Unruhe entsteht, das kann ich verstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich um ein bisschen Ruhe bitten, damit wir in der Debatte weiterfahren können. Danke. Meine Damen und Herren, darf ich abschließend noch einmal auf die Ernsthaftigkeit dieses Bemühens und auf den Kontext zu sprechen kommen, in dem dieses Bemühen steht. Meine Damen und Herren, der Kollege Klingbeil hat es angesprochen, ich spreche es noch einmal an. Die ganze Welt schaut in diesen Tagen und Wochen auf Deutschland. Wir haben in der Europäischen Union und auf der Welt eine Aufgabe, die weit über die Grenzen unseres eigenen Landes und das Wohlbefinden unserer eigenen Bevölkerung hinausgeht. Der zuständige Ratspräsident, der Ratspräsident der Europäischen Union, ist gestern hier in Berlin gewesen und hat bei einer Rede vor der Friedrich-Ebert-Stiftung in den höchsten Tönen davon gesprochen, was wir hier möglicherweise gemeinsam auf den Weg bringen können. Der Bundeskanzler war in Brüssel in der letzten Woche, ich war in Brüssel in der letzten Woche. Und wir haben beide dasselbe gehört. Germany is back war das, was wir in allen Gesprächen gehört haben. Und jetzt können wir uns über Details streiten. Und wir können sicherlich auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren heute und morgen noch Änderungen vornehmen. Aber ist Scheitern aus Ihrer Sicht, meine Damen und Herren, eine ernsthafte Option? Ist es eine ernsthafte Option, zu sagen, dass wir diesen eingeschlagenen Weg abrupt beenden und alles wieder auf Null stellen und wieder von vorn anfangen und möglicherweise wochenlange, monatelange Diskussionen zu führen haben, wie wir denn aus dieser schwierigen Lage herauskommen? Glauben Sie im Ernst, dass eine amerikanische Regierung Ende Juni auf dem NATO-Gipfel in Den Haag zustimmen wird, alles so weiterzumachen in der NATO, wenn nicht Deutschland und mit Deutschland zusammen die europäischen NATO-Partner bereit sind, einen neuen Weg einzuschlagen im Hinblick auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Kontinents? Glaubt das ernsthaft von Ihnen irgendjemand, dass wir das so weitermachen können angesichts der sich so dramatisch zuspitzenden globalen Lage der letzten Tage und Wochen? Meine Damen und Herren, wir haben viel gestritten und ich war immer Teil dieser Auseinandersetzung. Aber ich will Ihnen heute an dieser Stelle mit großer Ernsthaftigkeit sagen, wir müssen jetzt den Blick nach vorn richten, wir müssen dieser Verantwortung gerecht werden und wir stehen möglicherweise vor einer tiefgreifenden historischen Entscheidung unseres Landes. Ob wir weiter nach innen schauen wollen, ob wir weiter denen nachgeben wollen, die hier von ganz links und von ganz rechts unsere Demokratie untergraben und diesen Staat in Frage stellen, oder ob wir aus der demokratischen Mitte unseres Parlaments heraus die Kraft finden, jetzt eine Entscheidung zu treffen, die uns möglicherweise für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wieder zurückführt auf einen Kurs der Freiheit,
des Friedens, des Wohlstandes und der sozialen Gerechtigkeit. Das ist der Vierklang, mit dem wir 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland im letzten Jahr mit unserem Grundgesetz gefeiert haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch in 5 Jahren, in 15 Jahren oder in 25 Jahren die Gelegenheit haben, große Jubiläen unserer freiheitlichen Verfassung zu feiern. Ich möchte, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass angesichts dieser Lage, mit der wir jetzt konfrontiert sind, dass wir angesichts dieser Lage jetzt die richtigen Antworten geben. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Geduld. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Dröge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Merz, wir haben ja schon öfter miteinander über die Reform der Schuldenbremse diskutiert. In den letzten Jahren einige Male. Am Rednerpult des Deutschen Bundestags habe ich Ihnen am 11. Februar noch einmal den Vorschlag gemacht, dass wir die Schuldenbremse miteinander reformieren könnten. Das war, nachdem Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Das war, nachdem diese Regierungskoalition auseinandergebrochen war. Und Sie wussten, Sie hätten in dieser Zeit mit SPD und Grünen eine Mehrheit gehabt, das Grundgesetz zu ändern. Wir haben Ihnen immer wieder unsere Hand ausgestreckt in einer Zeit, wo wir wussten, dass Sie oder wir in Zukunft eine Verantwortung für dieses Land übernehmen könnten. Es war ein faires Angebot, das wir Ihnen damals gemacht haben. Es war ein verantwortungsvolles Angebot, das wir Ihnen damals gemacht haben. Und es war ein staatstragendes Angebot, das wir Ihnen damals gemacht haben. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Sie haben dieses Angebot damals mehrfach abgelehnt. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Grund war Parteitaktik, dieser Grund war politisches Kalkül und dieser Grund war Wahlkampf. Weil Sie noch nie in der Lage waren, die Interessen dieses Landes an die erste Stelle zu stellen und nicht Ihre eigenen. Und das unterscheidet uns von Ihnen. Und ich kann Ihnen sagen, ich wusste, dass wir diese Debatte hier im Deutschen Bundestag noch einmal miteinander führen würden. Ich habe darauf gewettet, dass Sie hier vor dem Deutschen Bundestag stehen würden und sagen würden, ich habe neue Erkenntnisse. Die Weltlage ist eine andere. Auf einmal sehe ich ein, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss. Zufällig zu dem Zeitpunkt, wo ich selber Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden möchte. Darauf habe ich gewettet. Es ist nur ein kleines bisschen schneller gekommen, als ich in meiner Wette gedacht hätte. Sie haben sich hier hingestellt gerade und haben gesagt, für das Wirtschaftswachstum in diesem Land wäre es notwendig, kreditfinanzierte Investitionen zu tätigen. Und ich sage Ihnen ja. Für das Wirtschaftswachstum in diesem Land war es auch in den letzten Jahren notwendig, kreditfinanzierte Investitionen zu tätigen. Wir haben eine schwierige wirtschaftspolitische Zeit gehabt. Dieses Land war immer knapp in der Rezession, immer knapp um das Nullwachstum. Wenn Sie sich selber das glauben, was Sie hier gesagt haben, warum haben Sie nicht früher gehandelt? Es sind Unternehmen, deren Gewinne darunter gelitten haben, dass sie sich geweigert haben zu handeln. Es sind Menschen in diesem Land, deren Arbeitsplätze auf dem Spiel standen, weil sie sich geweigert haben, hier zu handeln. Das alles nur aus Parteitaktik, Herr Merz? Es war ein Plan, der vorbereitet war. Es war ein Drehbuch, das geschrieben war. Es war vorbereitet durch Ihre Ministerpräsidenten, das war doch klar. Von Hendrik Wüst über Daniel Günther bis zu Kai Wegner haben die Ministerpräsidenten den Weg doch vorbereitet dafür, dass die Union jetzt hier stehen kann und sagen kann, wir haben uns umentschieden, wir werden das Ganze miteinander machen. Wir müssen erkennen und die Bürgerinnen und Bürger müssen erkennen, dass das ihr Politikprinzip ist. Nicht
immer ehrlich zu sein, nicht immer zu sagen, was Sie planen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum die Gespräche zwischen uns und Ihnen gerade so laufen, wie sie laufen, dann sagen wir Ihnen, weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen, sondern weil wir nur über das entscheiden werden, was im Grundgesetz steht an der Stelle. Wir prüfen den Gesetzestext an jeder Stelle. Und jetzt sage ich zu dir, Lars, du hast dich gerade hier hingestellt und hast gesagt, Zusätzlichkeit sei euch wichtig. Zusätzlichkeit, damit es nicht am Ende ein Sondervermögen ist, finanziert mit 500 Milliarden Euro mit der Überschrift für die Infrastruktur unseres Landes. Ein Sondervermögen, das dann genutzt wird, um aber eigentlich Steuersenkungen zu finanzieren, in Höhe von 40 bis 60 Milliarden Euro, zufällig so ungefähr die gleiche Summe, auf die man sich jährlich auch für das Sondervermögen geeinigt hat, um Steuersenkungen zu finanzieren aus dem Bundeshaushalt. Du und auch Sie haben uns gesagt, dass diese Zusätzlichkeit Ihnen wichtig sei. Jetzt haben Sie ja in einem eigentümlichen Akt verhandlungstaktischer Raffinesse oder wie Sie das auch nennen wollen, gerade einen Vorschlag an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages geschickt. Ich habe mir den gerade angeschaut. Das Wort Zusätzlichkeit steht da nicht drin. Das Wort Zusätzlichkeit schreiben Sie weiterhin nicht ins Grundgesetz. Wer das ernst meinen würde, dass dieses Geld für Investitionen ist, die dieses Land so dringend braucht, wer das ernst meinen würde, dass das Geld für die Investitionen in die Wirtschaft und in den Klimaschutz wäre, der hätte kein Problem damit, das Wort Zusätzlichkeit ins Grundgesetz zu schreiben. Aber Sie haben das ja ganz offensichtlich, weil auch in diesem Antrag von Ihnen steht das Wort Zusätzlichkeit nicht drin. Und wer von uns die Zustimmung für Hunderte von Milliarden Euro haben will für die Investitionen in dieses Land, der muss damit rechnen, dass wir darauf schauen, dass das Geld auch wirklich in die Infrastruktur in diesem Land gesteckt wird und nicht in Steuersenkungen. Weil Herr Merz, ehrlich gesagt, wenn Sie das machen, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann sind Sie bei der Linkspartei. Dann können Sie die Schuldenbremse auch abschaffen. Wenn Sie am Ende wenn Sie Kredite nehmen für Konsumausgaben, dann braucht es die Schuldenbremse nicht mehr. Das ist dann der ordnungspolitische Vorschlag an der Stelle, den Sie hier machen. Und das Zweite, auch eigentümlich an dieser Stelle, ist die Haltung, für Klimaschutz sollen die Grünen kämpfen. Auch das ist ja einigermaßen offensichtlich gewesen. Sie haben einen Vorschlag gemacht für eine Grundgesetzänderung, wo Klimaschutz nicht drin vorkam. Eigentlich schon traurig genug an sich, ehrlich gesagt, auch an die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dass man dieses Wort nicht einmal mitdenkt, dass die Zukunft unserer Kinder immer noch der Job einer einzigen Fraktion im Deutschen Bundestag sein soll, als wäre die Zukunft unserer Kinder ein Privatproblem von Bündnis 90 Die Grünen. Sie alle haben auch Kinder, Sie alle haben auch Familien, Sie alle haben auch den Anspruch, dass dieser Planet in Zukunft ein lebenswerter ist. Machen Sie das nicht immer zu unserem Privatproblem, machen Sie das nicht immer zu unserer Aufgabe, das in jedes Ihrer Gesetze hineinzuverhandeln. Ich sage Ihnen, wir nehmen den Job wahr. Ich sage Ihnen, ich verhandle das bis zum Ende, dass Klimaschutz in diesem Land eine Rolle spielt, die angemessen ist. Aber das heißt nicht Klimaschutz in Name Only. Und das heißt auch nicht wieder tricksen. Wir haben gerade gelernt, was ihr mit dem Infrastruktursondervermögen macht, was Infrastruktur in Name Only ist. Und wenn euer Angebot an uns jetzt wieder ist, ihr verschiebt die Milliarden aus dem einen Sondervermögen in das andere Sondervermögen und dann verschiebt die Milliarden aus dem Bundeshaushalt in das eine Sondervermögen und dann wieder in das andere Sondervermögen und am Ende kommt kein einziger Euro mehr Klimaschutz dabei raus, dann ist das ein Angebot, das nicht funktioniert, weil wir messen Ihre Politik an der Realität. Das ist das, wofür wir hier sind. Wenn Sie unsere Stimme haben wollen für etwas, das wir in der Sache richtig finden sollen, dann messen wir es an der Realität. Und dann kommen wir zur Realität. Ja, die außenpolitische und die sicherheitspolitische Lage ist herausfordernd, ist gefährlich und sie erfordert deshalb Handeln. Und an dieser Stelle auch einmal an die Kolleginnen und Kollegen von den Linken, dass man überhaupt die Debatte hier im Deutschen Bundestag führen muss darüber, ob man jetzt noch handelt und nicht, dass man es einfach in Zukunft macht. Das liegt daran, weil Sie Ihrer Verantwortung an dieser Stelle nicht gerecht werden. Wir brauchen eine Partei, eine demokratische Partei, die Linke, die sagt, Sicherheit bedeutet, das Überleben der Ukraine zu sichern. Sicherheit und Frieden bedeutet, dass man ein Land, das angegriffen wird, von einem Aggressor in die Lage versetzt, sich selbst zu verteidigen, sich selbst zu schützen. Das ist wahre Friedenspolitik. Friedenspolitik heißt nicht, das Opfer hilflos dem Aggressor zu überlassen. Das
ist am Ende das Gegenteil von Frieden. Das ist am Ende ein Leben in Unterdrückung und Unfreiheit. Und das kann niemand wollen. Und deswegen müssen wir handeln. Deswegen ist es so wichtig, dass der Deutsche Bundestag jetzt handelt. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, wir übernehmen Verantwortung. Wir sind zu Gesprächen zu jeder Zeit bereit, über dieses Thema auch schnell. Und wir sind auch bereit, uns mit Ihnen auf eine Reform der Schuldenbremse zu verständigen. Dieses Angebot steht und dieses Angebot stand die ganze Zeit. Aber wenn Sie sich am Ende entscheiden, dass Sie, wenn Sie sich mit uns nicht auf eine vernünftige Reform der Schuldenbremse einigen können, das dann in ein Paket packen mit den Sicherheitsausgaben in diesem Land, dann spielen Sie mit der Sicherheit unseres Landes. Es ist eine willkürliche Entscheidung, diese Grundgesetzänderungen in ein Paket zu packen. Die haben keinen sachlichen Zusammenhang. Es gibt keine Notwendigkeit, diese beiden Grundgesetzänderungen gleichzeitig zu beschließen, außer dass Sie sich offensichtlich gegenseitig nicht trauen. Wenn Sie sich trauen würden, dass die zweite Grundgesetzänderung nach der Konstituierung des neuen Bundestags genauso zuverlässig beschlossen würde wie die erste, dann könnten wir hier miteinander sagen, wir handeln in zwei Geschwindigkeiten. Das, was dringlich ist, sofort, und das, was notwendig ist, mit der gebotenen Sorgfalt und damit einer vernünftigen demokratischen Einigung. Das ist unser Angebot an Sie an dieser Stelle. Und wenn Sie das anders machen, spielen Sie mit der Sicherheit unseres Landes. Dann tragen Sie die Verantwortung dafür, dass wir mit Blick auf unsere Sicherheit nicht das Notwendige tun. Sie haben eine andere Wahl.